Eddie Chams. Then the in charge of publicity and information, Honorable Tana. Then our technical advisor, Honorable Alex Silva Zebanyaga, the general manager to my name. Allow me to hand you over to the principal of the head of the EMC. Good afternoon, members of the press. You're most welcome to this presser. My name is Harriet Chemtai, the chairperson of the EMC. I want to appreciate members of the press for being with us from the day we started this process up to now. And also in a very special way, I want to thank Ugandans who have formally expressed interest in carrying the flag of the National Unity Platform in the coming general elections. We want to appreciate them so much and wait for those ones also which will turn up. We had earlier on communicated that the deadline would be today. That is the 25th of July 2026. The process had started on the 1st of June, and then it was supposed to end today, the 25th of July. However, due to certain reasons, we may have to leave it a bit open. And the reasons are, we are still having overwhelming numbers of applicants, especially at the sub-regions. And then we also have candidates who are still verifying their documents with the National Council for Higher Education and UNED. So these candidates have requested us to give them some time as they fasten that process. There is also harmonization that is going on among these candidates. So these candidates had requested that we also give them time to finish up with the harmonization before we close. As you know very well that with harmonization, somebody may drop from a certain position and go to another one. So if we close the process officially, that means we are not giving a window to these candidates. That's why we had to listen to their request. So on account of that, the applications are still being received until further notice. But as we do that, our vetting will start on the 28th of this month, which is July. That will be a Monday. Vetting of candidates will also happen as we're still receiving applications. And the categories that we are going to start with will be Kampala Capital City Authority. That will start on the 28th of July 2025 to 1st August 2025. So what Kampala will start. Then the second category, or the second group of people that we shall vet, will be people from Wakiso. Wakiso will be vetted on the 2nd August 2025 to 7th August 2025. Local governments in sub-regions will take place on the 8th August to 13th August 2025. LSC 5 chairpersons, city mayors, KCC division mayors will be vetted on the 14th August to 18th 2025. Members of Parliament will be vetted on 20th to 27th, and it will be done by the national vetting team. It will be done here. We shall communicate to you. I know most of you are also waiting for numbers, but approximately, as you know, there are also other applications that are still being entered into our system, and others that we are receiving. We still have a few hours, and now that it's still open, but approximately we have received 11,000 applications that we have with us. That is what has been entered in the system. So by the end of the day, I believe these numbers will change because they are still being entered in the system. This is what we got from the system, approximately that.
And then the ground survey also starts on Monday, the 28th. We shall be doing these activities concurrently, as we're still receiving applications for the reasons that we've already given. The ground survey will also be taking place. We had earlier on communicated to you people that our vetting process, the ground survey takes 60, and then the vetting process, which of course we have even communicated the schedule, takes 40. Ground survey 60, and then this takes 40. So I believe candidates should prepare for this phase. We also urge applicants out there, those who have requested us to extend the time, to fasten the process, because it is the reason we have extended. So they should fasten the process and make sure that they bring their applications so fast so that we can close this and move to another phase. Thank you so much, and may the good Lord bless you. Webale nnyo Madam Chair. Webale nnyo Madam Chair, the team. Twagala okusooka ku lw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform okwebaza bannamawulire kutambudde naffe okuva twatandika wano nga EMC okutuuka essaawa eno mukyaliwo alina obugumiikiriza obw'enjawulo bwe mulina mu mitendera egy'enjawulo. Twagala okwebaza mu ngeri enjawulo abantu bonna abateekayo okusaba kwabwe nga tubayise okuvanga 1 Ogw'omukaaga omwaka guno 2025 okutuuka olwaleero nga 25 Ogw'omusanvu 2025. Tekitwala for granted, twagala okubeebaza applications ezigenda mu 1,110 ku bifo ebyenjawulo mu ggwanga ziba nnyingi nnyo. Twagala okubeebaza okuwuliriza okusaba kw'ekibiina kyammwe ku birango bye twateekayo mu mpapula z'amawulire. Mwebale nnyo, mwebale ddala, ndowooza serikoti etatera kusangikasangika bibira by'obufuzi. Twagala mwenna mwenna okubeebaza abateekayo okusaba kwammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ennaku z'omu nga tutandika omulimu guno twabategeeza ddala nga 23 zikoonye, twabategeeza nti abannaye tujja kuba twongere mpaka nga 25. Naye era olw'ensonga eziteebereka, naye nga ekisingo ensonga ziringa 3 zisinga okuba enkulu. Esooka n'essaawa tubadde tujjaawo essimu ng'evuga, oli adduka aleeta mpapula. Tulowooza nti si kyabuvunaanyizibwa kusibirayo muntu yenna, adduka ava Kalamujja ajja wano kuteekayo ate obudde bumukutte. Tugamba ndoza tubeere ng'abazadde abalungi nga balabirira abaana baabwe. So tusalawo nti tujja kuleka windo eyo ng'ekyali nzigule y'abantu abaleeta empapula, naye mukozesa akaseera kano tutubadde kubanga era katono. Nga kyapazoli babagambye, tugenda babuulira ebiddako. Ekyokubiri, waliwo abakyali mu UNEP. Bannaffe abamu bakyali mu UNEP okukola verification efuuse verification. So omuntu osobola musibirayo lwa verification naddala ku bapaka ba parliamentary sifa abo abeetaaga obuyigirize, kiba kyatteeka. Tulowooza tubawe omukisa bamalize ne UNEP bayite empapula zaabwe wano nga zijjudde. Era mu veti tujja kuba tubalaga nga bino abitambula kuba tubasabye original copies. Abo abeetaaga verification ya UNEP balina okujja nayo. For example, tulina abali mu National Council of Higher Education abalina okujja nekituyita certificate of equivalence ekiraga nti ogassa empapula z'obuyigirize, wasomera bweru, tewasoma senior 4 direct, tewasoma senior 6 direct, kati gwena okujja ne certificate of equivalence. Bakubye omulanga nga basaba tubabweyo obudde basobola okuteekateeka empapula zaabwe ezo. Ate ne bannaffe bangi abawulira nti tebajja bibiina ebirala ebigenda mu maaso, obusimu bubuze baga bannaye mutuwe ka space tukunganya empapula tuzireeti, kati abantu batosobola basibira bweru. Naye bannange mwanguwe bwe mubanga musaanidde nga mutuukiriza ebisaanyizo by'ekibiina kya National Unity Platform, tujja kasipesa akakyaliwo nammwe mukakozesa kuba nammwe tumanyi bulungi nti gye muli. Banyabule basebo, vetting egera kutandika ku Monday. Abantu bangi badde mwogera ebigambo ebitalina mutwe n'amagulu. Kati zagabwa dda, bavetinga dda, bagenda tulangirira, kati muwulirize bulungi. Okwekenneenya bakandide simu abasaba nga tutunuulira empapula zammwe nga tubabuuza akajeejo w'ebibuuzo n'ogenda ku ground, bitandika ku Monday. Tutandika Monday nga tutandika ne Kampala
Capital City Authority. Tujja kuba manzi jja kwa 28. Tubawadde ennaku 5 okutuusa nga 1 Ogw'omunaana. Era amangu ga press conference ewedde tugenda kutandika okutegeeza abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo bateeketeeke constituency tubaye programu yaabwe constituency kyesookawo eya Kampala eriweddako tugenda kibawa amangu nga tuyita abakulembeze bammwe ne platform zaffe ez'enjawulo naye tutandise na Kampala. Bwe tumaliza Kampala ennaku 5 nga ziweddeko byonna tujja bikolera awo kironda misana mpaka nga abantu baffe bamazeeyo. Then Wakiso district kubanga abantu basalawo tubagamba abaleeta wano empapula tulina kuba vetingira wano. So Wakiso district tugenda bavetinga okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana 2025 nabo tubadde ennaku 5 zijja kubamala balina constituencies ndowooza 9 oba 8 okutuuka nga 7 Ogw'omunaana 2025. Then tulina kirwayise local government in sub-regions. Bwemba mbadde ekyokulabira ku kya Buganda tulina gweta Masaka sub-region, Mukono sub-region, Mubende sub-region, gweta Luweero sub-region, then gweta Mpigi sub-region. Sub-region zino za 5 tuziwadde ennaku nazo 5. Tutandika tujja genda iye musero gye mulaba yeyina okugenda mu sub-regions kuba waliyo ensonga nnyingi abantu bala okuwulira nti omuntu alondeddwa ye mutuufu. So mu sub-regions ezo tutandika nga 8 Ogw'omunaana okutuuka nga 13 Ogw'omunaana omwaka guno. Basentebe ba districts abamu ku beetaaga ebiwandiiko ebiri verified. Basite mayors abandi meya w'e Masaka, meya w'Eggulu, meya w'e Mbarara abala beetaaga empapula nga ziri verified kyova twabongedde bajje mu 14. KCCA division mayors abajja kubeera vetted okuva nga ennaku z'omwezi 14 Ogw'omunaana okutuuka nga 18 Ogw'omunaana. Aho mumanye nti ono yagenda tukwatira bendera yaffe nga aba national platform. Then abaka ba parliament tubasembezaayo kubanga naye basembayo okunominating eri mu gw'omwenda wakweyongera eri waggulu. Ebyo natwabirowoozezaako abo bajja kuvetingibwa babajja kuyita mu kasengejja okuva nga ennaku z'omwezi 2 Ogw'omunaana okutuuka nga ennaku z'omwezi 27 Ogw'omunaana. Aho vetting tulowooza nga 27 Ogw'omunaana tujja kuba tumazeyo vetting yonna bakandidesi baffe bamaze bategeera, bafulanga beerazi baffe bamaze bategeera abagenda okukwatira national unity platform bendera mu kalulu ka 2026 omwaka ogujja January ne February. Ground survey twabagamba bakazi ba NUP bakola papers 2 naddala abali ku level eri abaka ba parliament LC5 abo nange tubogedde. Paper 1 baya vetting eba technical ddala y'okuddamu kajeje y'ebibuuzo nga bumanyi butuze tukola bannakibira mu kimanyi bulungi. Then paper ey'okubiri tulina ba consultants betufunye, tulina teams zetufunye ziri impartial independent ezijogera ku ground nga tutegedde tuyitaddewo egayidi eraga omuntu bamubuuza bati ekibuuzo obuuza abantu bameka mu kyalo okumanya ani agwani ani asinga obuwagizi wano. Ate kitegeeza nti bw'osinga eri obuwagizi nti bw'oyita paper 1 tine paper 2 ogiyise oyina kuyita paper zombi, paper 1 eya vetting ne paper 2 eya ground work. Bwetuziga tutafuna max za 100% ng'olangirirwa nga fulaga beera waffe obubaka bwa parliament LC5 obwa meya n'ebirala kudala tubategeeza. Abanyama ne basebo tubasaba tugobere enteekateeka eyo. Abakulembeze baffe ebitundu ebyenjawulo mweteeketeeke tujja kuba tubategeeza. Mwebale nnyo okutuwuliriza wabaawo ekibuuzo kyonna kyonna kyemala okubuuza bannamawulire tiimu eno panel ejja kukiddamu bulungi nga tukulembeddwa madamu chairperson waffe. Mwebale nnyo okutuwuliriza, mwebale eddala. Esebo BBS batokenze ndi ku kamera musharinga video osobola okutuwa akakiiko kasobola okutuwako ku update ku bifo bimeka musobola obutabimenya oba okubimenya nga mwagadde n'okutunyunyulako ebifo bimeka bwe mumaze okukkaanya mumaze okukkirizisa abantu abamu okutandika awuterekera abantu. Madam Chair is asking, Madam Chair is asking that how far we gone with the harmonization process and how many teams, for example, have agreed, have got consensus and so on. And every time you can mu Luganda,
harmonization yenu twabagambi twagikwasa ba candidates ne ba candidates babakkiriziganya balina okuleta wano mu buwandiike nga tunakutandika process ya vetting. Then ekyokubiri ye vetting gye twayita path-led vetting, I mean harmonization process. Ezo zikyagenda mu maaso, ffe nga EMC tetunafuna alipoota ntongole naye nga tukisubira in time before the vetting starts. Madam, you will not, you could not and then come at once possibly. Because we organize the Benami Jerumu Abidemum. Yes, sir. Yeah, we're getting. Challenges since we started this process, Madam Chair, that's what he's asking. Challenges, carry to show you take a little to the Jala. You could damage him, how it seemed to be. Yes, sir. My name is Doris Koko from BBC Radio. The chair said until further notice, she didn't specify the deadline for the process. And in September, we are starting the national nominations in the posting of the president and members of parliament. Want it in one way or another affect the organization of the party and also in relation to the national calendar. Okay, thank you very much. Should respond to that? Yes, sir. Madam Chair is asking those ones who may oppose the outcome of the vetting process and they run as independents. What are we going to do as a party? Yes, I think we are. Okay, 1, 2, then you close. Atulabyeko naddala ababadde bali beesibye ku bifo tugezenda bwa meeya baba MP ate ne bakka eno wansi era ewali bannaabwe nga balaga baharmonizinze eno n'ate najja n'ava ku bwa meeya najja ku LC5 ng'ate nawo waliwo abantu nga bana bonna beenyuzi n'ate n'alaga nti ye bamugye ku bwa meeya oba LC5 ne bamuwa directive ne ba MPs kibaddeyo nabe LC5 bakudde ku LC5 najja ku LC3 ng'alaga anze bampadde oba LC3 directive kuba nali nasaba mu LC5 ekyo kyekibuuzo kyange simaba madamu kyeyakiddemu. I figured thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. You are going to respond to him. There was one there. Ekibuuzo kye mbadde mbuuza nti bakandidenti abo banaaba basobola okuba nga bamanya ebyo bye baba vetings na buli n'abamumativu nti kyekino kye oli munnange kyansingiddeko. Okay, we shall respond. Finally, there was one here. Possibly, yes. Oh. Yes, Madam Chair, I think you can kick it off, then I'll come and add a few things in the local language. I think I didn't even note who asked the certain question, but I'm going to answer your questions. Somebody has asked about harmonization. How many candidates have agreed? Mr. Serufu had responded that in Luganda, but I'll still respond to you. At the moment, we don't have a specific number, but so far there are candidates who have been harmonized. Like we communicated to you earlier on, we said the first harmonization was candidate-led. I could be with my vice, we have gone for the same position, and then we called somebody
You people were here when the president communicated the team that would be in charge of harmonization, and those are the vice presidents. So it is not EMC that is doing the harmonization. We cannot be the judge at the same time. Just imagine if we did harmonization and telling people that, no, leave this position. So it is like an assurance of a card. So there is a team that was handling harmonization. We have been given certain candidates who have harmonized. Of course, we shall not give you the figure at the moment, but they have candidates whom we've received their applications to have harmonized, the consent letters to have harmonized. And somebody asked about the challenges. One of the biggest challenges is the threats from the security. I think there was a pic of me that went viral when I was trying to hide here, kneeling. You know what happened? We were shot at by security, and you saw what happened. So other people were intimidated. Some of the candidates even feared. Some of them got hospitalized. Some of them were badly injured. So that is one of the challenges that we faced from day one. And they still continue to threaten us. I am even told I'm wanted, actually. For what reason, I don't know. So why would they threaten us? We are doing the right thing, and we shall not fear them. Another challenge is the delays by UNEP and National Council for Higher Education to verify documents for our candidates. That is why we are here. We were supposed to have closed officially, but because of those delays, now candidates are requesting that we give them a window to fasten the process and have their documents verified. It is very absurd that they are charging highly for them to have their papers verified. How can a candidate be charged 2 million shillings to just have a mere paper or a mere certificate of equivalence given to them? 2 million shillings, almost like the money that is used for nomination. So it is really very bad. That has delayed them, and we have given them that window. Somebody said, Madam Chair said, until further notice. Further notice could even be evening. It could be tomorrow morning. It could be the day after tomorrow. It could be Monday. So if I say further notice, it does not mean it is indefinite. Further notice is also like soon. If I say soon, it could be 1 hour from now. It could be 10 years from now. So if I say soon, it could be tomorrow. So that's why I wanted to leave it at that. But of course, it is very soon, and we're urging applicants out there to fasten the process as we wait for them. It is very soon, very, very soon. It could be tomorrow, it could be Monday, but it will be a date that we shall communicate. What do we do if some people do not concede defeat and run as independent? We have been encouraging our candidates. At the end of the day, they are the ones who will lose out. Imagine we have 2 or 3 candidates, and then the party, through its process, chooses the best candidates. We issue our flag, our ticket, and in most cases, we have not made mistakes. You people know very well. And I will take an example of Kavule. You know what happened with the candidates that we had. Our process is always very smooth, and we come up with the best candidate, who in most cases wins. But in case somebody refuses to consent to defeat and comes as an independent, that person automatically ceases to be a member of the National Unity Platform. But of course, we are not waiting for that time to come. We are still talking to our members for the benefit of our party and Uganda at large. We are talking to them, and if tomorrow the card is given out, we are urging them to rally behind the candidate that the party has chosen. Somebody asked also for those who left higher positions, who were harmonized and came to the lower levels. We told you very well, this is, in most cases, it's candidate-led harmonization. I do self-assessment as a chairperson, as a candidate, not the chairperson. I do self-assessment and say, Harriet, I will not handle being a member of parliament. Or I see the other ones are better than me or stronger than me, maybe financially or when it comes to the ground. And I feel there is somebody who can serve better than I can serve. So this person will engage the party and request to go to a lower level. What happens if you find people who are also on the same level? You will be vetted, and you will be vetted like the same.
the conditions will be the same. So you will not be treated in a very special way, or it is not an automatic guarantee of the party flag. You will be vetted with those that you have found on that level. Somebody also asked if candidates will know their scores so that they know where they've scored better. All that will be put up at the appropriate time. After the vetting process, you people still will be involved. You'll be the ones to get all that information. But after the entire process has been successful and has been completed very well. Dissatisfaction. If there are candidates who are not satisfied about the process, we have a tribunal that will handle that. If somebody says, now, I was supposed to emerge victorious, you will give us the evidence of what makes you think, actually, you were better than the candidate that was chosen, and you will be heard. So we have a tribunal that will handle those cases. Thank you so much. Is there anything that I've left out? I think that's all. Thank you so much. Madam Chair, webale nnyo. Tuzo bino bikubye budinda. Abanyama ne basebo batubuza okusomoozebwa ku tusanze. Ekisookera ddala gavumenti ya Mwai Museveni eno tutawaanyiza nnyo omulimu guno gwe tukola. Kwati twakaliza kalungi konna. Kyenva mulaba nti yaleeta wano tuya gaasi neeta wano amasasi. Mwali buno obulamu bw'abantu kumpi okugenda. Okwali kusomoozebwa kwa maanyi ate nga bikyagenda mu maaso. Madam Chair abagambye ettiimu eno etisibwatisibwa buli ddakiika naye ng'ate tesobola kuva ku mulamwa. Kati okuba kusomoozebwa kwa maanyi by'okutiisatiisa. Kusomoozebwa nakyema lyakwateekawo twakubagamba dde okwa UNEP. UNEP nga National Agency yabatitawanya abantu bagenda kubeera bakulembeze ba ggwanga. Naye UNEP kwe tuvudde n'okwongeza nga mutegedde obulungi, UNEP etawanyiza abantu okulaba nti batereza empapula zaabwe ozikonfaminga oli n'atuuka emanga komawo wiiki ejja n'addayo wiiki ejja okwo nakuba kusomoozebwa okw'amaanyi. Naye okusingira dda kwa National Council of Higher Education okusaba $2 omuntu okuwa certificate of equivalence. Kati oli abatazirina inawo mitwalo gya 5 ng'alina okunoonya $1.5 kati aba yetaaga time. Kuba kusomoozebwa ne kiyidirenga ne process yaffe eno nga bwe mugirabye. Okwongezaayo kuno kwe tukoze Chairperson yabagambye tusobola okubayita enkya tubagamba neekugomye. Tubagaye mmwe abaasabye ekisonga eyo mukozese akadde kano. Ennaku zino zetubawadde muleete ebibulako n'abalala okuteekamu ebintu byammwe mubiteekemu empapula zammwe mu nnaku zetuwadde entono. Waisaawo yonna tujja kuba tubayita nga tubategeeza nti tugaddewo. Abajjama ne basebo waliwo yabuuzizza omuntu okukkiriza nti awanguddwa mu kuveetinga kuno tayiseemu neyesimbawo nga independent. Ali Kawempe era mwe muwadde kula example ye Kawempe. Abeesimbawo nga independent ye Kawempe temwabalaba bafuna obulumeka. Mu Uganda pate ekulembeddemu olutabaalo lw'okununula eggwanga lino bagiyita National Unity Platform. Twabadde tuli mu bululu bw'abavubuka ng'era olaba NUP na NRM ate ng'NRM eri mu kubba bubbi. So pate eri emu. Kyetugamba bannakibiina temupanikinga, temutya, leka tukole ground survey, mujje ku interview nga muli confident bulungi, okole kyosinga ekiri mu busobozi bwo. Singa tufulumya results nga sigoyina ticket, amagezi tukuwa gaweerere, teweesimbawo nga independent. Todduka twogera mu kibiina kirala, kubanga era bajja kukuwanga. Kubanga abantu bakkiriza nti omulembe guno gwa National Unity Platform. Abava waggulu ne babeera eyo ne bateesaamu nze nvudde ku bwa MP ngenze wano kwa bonna bannakibiina ekyo tukikkirizizaamu. Naye bw'ojja wansi n'obaako b'osanzeeyo kubanga oba weegasse ku applicants abaliwo okuddaala eyo. Si kati gwe bw'ojja ate bali babajjewo. Tekikola naye tekitekireeta. Ojja wabula ndoza oli yeepimamu n'agamba naye kabalimba sobola. Najja avuganye nabo. Tujja bateeka katiba kamu anaasinga yajja okulangirirwa. Naye nga bw'ova waggulu eri kyovudde ku bwa MP n'ojja ku bwa Lord Council oba n'ekifo ekirala tekiba automatic nti gwe awo oyiseewo.
Balamanya batya results zaabwe. Mwena mwakolako P7 PLE. Ne mukolako Uganda Certificate of Education. Ne mukolako A-level yene ekola etya results. Ko mwena mubimayira mu bannamawuzi. Kale mutyo mujja okumanya results. Mujja kutula paper 1, mutule paper 2, tuzigatte, tukola average, tulangirira olakula okufulumya results. Era tuzifulumye, tuzitimbe buli omwalabe eyayise neyagutte. Abatamatidde kwabibaamu. Naye bwegendereza kuba tuli begendereza nnyo. Bw'otamatya ku level 1, oyinza obutayita ku level 2, wabanga wabalamuzi abalungi mu ggwanga lino. Nga bw'asala omusango ne bwogenda ku apiiru, gusigala kukusinza. So tugala kwegendereza nnyo. Kibenga omuntu yeezaga nagenda ku apiiru. However, tribunal weeri akakiiko weekali, abaneekubira enduulu nga balowooza nti bayise pepa ne bawa makisi zaabwe nga ntono. Naye mwinde buli bajja kuddamu remarking siragiraba kujjako nga lwekyenjawulo ennyo. Naye nga tujja kuteekawo embeera mu ddembe ly'obumu ne demokulasiya, anawulira tamatidde ajja agenda mu kakiiko ako yeekubira enduulu atulabe nga tutambuza ensonga ezo. Twagala okubeebaza bannyawe ne basebo. Omukulu ono tegenikali baza bafanya kayira katono nnyo tuwumbewumbe tugende nsebo. Yanze nnyo neyanzege chairperson. Kantu akali tekiniko katono nnyo ke bantu abagala okwesimbawo nga babadde bakolera ebitongole ebyenjawulo gavumenti bakola mu URA. Omuntu ayagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa MP alina okuba nga yalisigninga nga 13 ogw'omukaaga. Tusuubira nti ogenda kujja wano nga tonaakufuna permission to resign. Batutegezaako nti bataddewo akakodyo bateekamu okusaba olisigninge mu Gwokutaano ne batupapendinze okuddamu bakulinze tukuwe card olwekuba gavumenti walisigninga. Abagala okwesimbawo ku local government ng'obadde okolera gavumenti olina okuba nga ofunye permission ekulaga nti walisigninga nga 2 Ogw'omunaana. Kitegeeza kijja kuba kizibu ffe okutwala mu maaso okufuula candidate waffe nga tolina atotulaze nti wakkiriziddwa okulisigninga okukolera gavumenti oba okolera ekitongole ekyo ekikwetaagisa okulisigninga olyoka oyingire politics. Tubasaba mwenna abakolera ebitongole bye basigira okwesimbawo mufune okubakkiriza okuyingira politics oba okwesimbawo mu budde obwo bwalagibwa electoral commission. Ba president alina okuba nga yalisigninga abakolera gavumenti nga mu October. Kitegeeza naye tuba tutegeeza alina okuba nga alisigninze. So I've been told to say that in English. We have been reliably informed they are employees, civil servants that applied with us and they are seeking for our card to represent their constituencies. They're working with different organizations, departments in government, and they have a requirement and mandate to resign before June for parliamentary contestants and candidates. Those that have not done or those that have not been permitted to resign from their job by June 13th June 2025. It's so hard for us to consider you as our flag bearers because we will not be nominated in the national elections. Then those that want to contest for different elected positions under local government, you must have resigned from your employment as of 2nd August. Once you don't have that permission and granted from your employee, it's so hard for us to process you as a candidate because we are sure you will not successfully nominate. If you get nominated, you'll be challenged and they will disqualify you. Thank you so very much. Twagala okwebaza bannyawe ne basebo mwebale nnyo mwebale ddala kama batuweera omukisa ebibuzo byonna bijjiddwamu twali kisigadde. Abantu mulinde ekiddako ab'e Kampala tugenda babuulira tugenda mu meeting okusalawo tutandika na constituency. We are going to communicate immediately. Thank you very much. Nange mwebale kubeerako byonna ndowooza mbiwulidde sijja biddamu mwebale kubeerako amannya n'eddoboozi nsigadde batooke leero nze nkuweereza mubeere bulungi mukama abatukuumire mwenna abalabi b'olujjulo mwebale kusalawo okulabira ku lujjuliro tujja kubeerawo tubaweereze byonna byonna mujja kubanga mubifuna mwebale nnyo mwebalire ddala.